హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సత్య. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ క్రియేటివ్ వరల్డ్. ఈరోజు ఓల్డ్ బ్యాంగిల్తో కీ చైన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం మనకి ఒక థ్రెడ్ కావాలి. ఇది ఓల్డ్ బ్యాంగిల్, స్టోన్స్ రాలిపోతే తీసేసాను. థ్రెడ్ని బ్యాంగిల్కి చుట్టూ ర్యాప్ చేయడానికి సరిపడా తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ని బ్యాంగిల్కి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు థ్రెడ్ని ఇలా చుట్టూ నాట్ వేస్తూ ర్యాప్ చేసుకోవాలి. బ్యాంగిల్ మొత్తం ఇలా ర్యాప్ చేయాలి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసి అక్కడ ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం థ్రెడ్ తీసుకుని ఇలా చూపిస్తున్నట్టు వన్ సైడ్ నాట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చూపిస్తున్నట్టు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఇలా నాట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా ఒక లేయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాట్ వేసుకున్న థ్రెడ్కి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్లో చూసుకుని మళ్ళీ నాట్ వేసుకోవాలి. ఇలాగే రిపీట్ చేయాలి. ఇలా చేస్తున్న కొద్దీ థ్రెడ్ దగ్గరగా వస్తుంది. అందు గురించి నేను నీడిల్ తీసుకున్నాను. ఇలా నీడిల్ని యూజ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది.
ఇలా సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు చేసిన తర్వాత నేను ట్రాన్స్పరెంట్ బీడ్ తీసుకున్నాను, దాన్ని సెంటర్లో అటాచ్ చేస్తున్నాను. బీడ్ లేకుండా కూడా థ్రెడ్తో నాట్ వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సైడ్ ఉన్న థ్రెడ్కి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయిన దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని నేను కీ చైన్ రింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. దీనికి ఈక్వల్ సైజులో 4 థ్రెడ్స్ తీసుకున్నాను. వీటిని చూపిస్తున్నట్టు ఇలాగా కీ చైన్కి పెట్టి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇలా 4ని నాట్ వేసిన తర్వాత ఒక చివర ఉన్న 2 థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకుని మిగిలిన థ్రెడ్స్ చుట్టూ ఇలా ర్యాప్ చేసి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎడ్జ్లో ఉన్న 2 థ్రెడ్స్ తీసుకుని మళ్ళీ ర్యాప్ చేసి నాట్ వేసుకోవాలి. అలా 2 సైడ్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇలా మనకు కావాల్సిన లెంగ్త్ తీసుకుని దాన్ని ముందు చేసిన బ్యాంగిల్కి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసి ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుని థ్రెడ్ని దాని చుట్టూ ర్యాప్ చేయాలి.
ఇలా ట్యాజిల్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొక బీట్ తీసుకుని దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ముందున్న బ్యాంగిల్కి కరెక్ట్గా సెంటర్ చూసి నాట్ వేసుకోవాలి. ఇంకొక 2 చిన్న టాజిల్స్ చేసి సైడ్స్ కూడా నాట్ వేసాను. ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ని ఇలా ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎడ్జెస్ని ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కీ చైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.